Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this lecture we will discuss different applications of Gauss law. In previous lecture we have discussed the Gauss law in detail and we derived a mathematical form of the Gauss law, which was the net flux through any closed surface is equal to 1 over epsilon naught time the total charge enclosed by that surface. Clear? Now the question is that how and where we will apply Gauss law. So keep in mind students, Gauss law help us to determine the magnitude of electric intensity due to a distribution of charges. Clear? The this statement मतलब सरे Gauss law जमंगा help कई चमंगा find out को the electric intensity वाने मंगा खबर डिटेल सारा क्लास आगस्ते due to a distribution of charges पर इसका जमंग सारा charges distribute शिविरी पर यो surface बाने पर यो sheet बाने या पर plates बाने उस around these surfaces or around this sheet or around the plates, if we want to measure the electric or if we want to determine the magnitude of the electric intensity, so we will apply Gauss law. For example, kazama sara you sphere like this, out this sphere bani the conducting sphere the charges पे distribute शिविरी uniformly पर इसका उस inside the conducting sphere पर any position माने let's say this position पर दे बाने ज़द electric intensity magnitude calculate को within the conducting sphere or outside the conducting sphere let's say this position so we will apply Gauss law. Clear? Now if we have an electric sheet like this over which charges are uniformly distributed परस का दाज़ अनुसार ये sheet दे और पदे वाले charge distribute with uniformly उस the sheet around kamanga the magnitude of electric intensity calculate ko let's say at this position at this so we will apply Gauss law उसका परस का जमंग सारा plates सी like this conducting plates पागेवानी positive और negative charges uniformly distribute शिवी और आगे जो कम field develop करे आगे सरे uniform electric field develop शेवे दलता पर इसका somewhere between the plates the electric intensity magnitude मालूम let's say at this point so we will apply Gauss law. Now we will discuss these one by one. So keep in mind we will first discuss electric intensity magnitude outside and inside and the conducting sphere. For us students, let's say that's a conducting sphere de like this. Clear? उस दे पर surface बाने सदी uniformly positive charges distribute शिविरी उस दा charges जरूरी नहीं रहते दा positive दा charges negative हम के देशी और positive हम के देशी उस uniform distribution मतलब हमारा charges सरे कि any distance between the any two charges will be same मतलब दे दो charges पर किसी कम distance थे ये दो charges पर की कम distance थे that distance दा बज़मंग सारा same इधे ता uniform distribution हुई उस दे conducting sphere पर surface माने चिकम charges दी नो हागा charges तमंग नुमवो कम excess charges
excess charges. Let's say उसमें मंगा the electric intensity magnitude calculate करूँ inside the conducting sphere and outside the conducting sphere. पहला केस के वो मंगा outside the conducting sphere magnitude मालूम हो, let's say at this position. Clear? उस पदे पोजीशन मानी, let's say this is position P. पदे पोजीशन चे मंगा the electric intensity magnitude मालूम हो, we will construct or we will imagine a Gaussian surface or imaginary surface. This surface will be just above the surface of the actual surface of the conducting sphere. मंग भाई Gaussian surface consider को around the conducting sphere. उस याद साथ students the excess charges come to the conducting sphere पर surface माने दब outward electric field से कहीं develop कहीं like this, and this. उस dielectric field दाबद the Gaussian surface न सकेगी, the Gaussian surface न पास कीगी. Let's say दे तमा Gaussian surface S1 वायो, dielectric field line बद Gaussian surface न सकेगी पास कीगी बा. हो याद साथ students the Gaussian surface से कम दे दाब अमंग small square या small patches की divide को like this and this. उस the small patches या small surface चिकम area दा हगमंग represent को पर delta A वानी. Delta A the small pitch या the small square हगा differential small area दा या differential area दा. Dielectric field line चिकला the conducting sphere the surface na outward Z no da the small square the surface tasara देता perpendicular दा. होस याद साथ ही the small pitch या the small square the area direction जमंग सरा the electric field पर direction की दे परस का दा the electric field direction दे नो दा दा area direction दे आगा normal unit vector n बाने मंग represent को. उस keep in mind students electric intensity magnitude चमंग calculate को नो first we will apply Gauss law. Gauss law मंग तला वही student electric intensity magnitude at point P. Keep in mind this point is outside of the conducting sphere. So what will happen? We will apply Gauss law because we are discussing the applications of Gauss law. So the net flux through any closed surface is equal to Q divided by epsilon naught. This is equation number 1. Clear? Now the net flux through this closed surface or this Gaussian surface will have magnitude is equal to, let me write these equations here like this. So the net flux according to the Gauss law Q divided by epsilon naught. This is equation number 1. Also the net flux magnitude through any closed surface is equal to summation E time dot delta A. Delta A da haga area da haga differential vector area da कम से the small space या the small square da. उस याद साथ ही delta जमुन सारा dot product the students no the area चे कम direction the electric field चे कम direction दे हागा जमुन सारा same दे. It mean का delta मंगा consider को summation मंगा वाली इस्तेमाल हो जो दाले whole surface दफारा मंगा सको apply को no delta पर जमुन सारा राशि E delta A cos of theta. उस याद साथ ही delta जमुन सारा direction the द्वानु the area of the electric field same दे no cos theta is equal to 1 because theta we have theta is equal to 0 degree, so cos 0 is equal to 1, so we will put here 1, so we will just write summation E delta A. Clear? उस याद साथ students dielectric field कम चे मंगा पर the small square
په ایریا باندې کنسیډر کو چې پرپینډیکولر دی د سمال پیچ یا د سمال سکویر د ایریا ته. نو اوس دا سمال پیچ چې کوم دی دا مونږ دومره وړو کې اغسته دی چې دا مونږ پلیټ کنسیډر کوو. نو اټ مین چې په دې باندې د الکتریک فیلډ کم میګنیچیوډ دی سره یونیفارم دی دا چې تھرو آوټ د سپیر مونږ وړو کې ایریا ازوم کړی دی هغه مغستی دي چې هغه ایریا د سمال سکویر یا د سمال پیچ دا. نو په هغه باندې د الکتریک فیلډ میګنیچیوډ سره یونیفارم دی. نو چې میګنیچیوډ یونیفارم دی مونږ به دا د سمیشن نه بهر راوباسو. سو الکتریک فیلډ سمیشن ډیلټا ا. اوس د دې ټرم خو مونږ ته پته را چې دا کله مونږ د ډیفرنشیل ایریا سم کوو نو دا زموږ سره د 4 پای آر سکویر برابري. نو الکتریک فیلډ is equal to electric field time 4 pi r square. Clear? Now this is equation number 2. Comparing equation 1 and 2 we will get E4 pi r square is equal to q divided by epsilon naught. So it implies that magnitude of the electric intensity q divided by 4 pi epsilon naught r square. Clear? Now we can write this in vectorial form like this: q divided by 4 pi epsilon naught r square. या په مور کمپیکٹ فارم کې به ولیکو نو دا ټرم 1/4 pi epsilon naught د k برابر دی. نو kq divided by r square دلته یونٹ ویکٹر r into یونٹ ویکٹر r. اوس یاد ساتئ سټوډنټس د الکتریک انټنسټي میګنیټیوډ چې کله چې کم کالکولیټ کو نو دا هغه میګنیټیوډ دی magnitude due to a point charge که فرض که زموږ سره point charge دا electric field produce کوي نو around the point charge at any point فرض که د closed surface باندې د electric intensity magnitude برابر شو برابر kq divided by r square. او دا په previous lecture کې موږ ډسکس کړو electric field and electric field intensity. نو د دې خبره مطلب دا شو د دې گاوشین سرفیس د پاره دا چې کوم چارج دي زموږ سره په دې اکچوال کنډکټنګ په سپیر په سرفیس باندې نو دا به زموږ سره کنسیډر کیږي پوینټ چارجز د چا لپاره د دې گاوشین سرفیس لپاره. اوس به موږ انساید د کنډکټنګ سپیر لیټس سے اټس انساید د کنډکټنګ سپیر په دې پوینټ باندې الکتریک انټنسټي میګنیټیوډ کیلکولیټ کوم. نو اوس let's say this is position r, magnitude of the electric intensity at point r. Delta was the electric intensity magnitude the برابر. So again we will consider a Gaussian surface like this. Let's say the name of this Gaussian surface is 2. So keep in mind students, again we will apply Gauss law according to which net flux through any closed surface is equal to q divided by epsilon naught. اوس دې ته سوچ وکړئ دا گاوشین سرفیس د دې په انټیریئر کې زموږ سره الکتریک چارج شته نشته او غاز لا موږ ته دا وایي چې د net electric flux through any surface let this Gaussian surface or surface S2 is equal to net charge enclosed by surface. So net charge enclosed by this Gaussian surface or surface S2 is 0. So net flux is equal to 0. Clear? उस net flux زموږ سره بل ریلیشن هم دی. Net flux is equal to E time delta A. But keep in mind here or we can write E time A, EA simple write EA. Clear? اسانۍ لپاره اوس دلته زموږ سره خو ایریا شته د دې گاوشین سرفیس ایریا شته. So it mean that area net is equal to 0. So what will be equal to 0? It mean that the electric field is equal to 0. Clear? د دې خبره مطلب دا شو
چې inside the conducting sphere که تاسو any position consider کوي او تاسو د electric intensity magnitude calculate کوي نو هغه به زمونږ سره صحیح अब زیرو وي دلته فلکس زیرو وي دلته به electric intensity magnitude زمونږ سره صحیح زیرو وي بیکاز مونږ چې کوم Gaussian surface consider کوو هغه Gaussian surface څه چارج نه انکلوز کوي یا مطلب په دغه Gaussian surface کې زموږ سره چارج نه وي so the magnitude of the electric intensity is zero at the interior of the conducting sphere clear اوس په ډیلی لایف کې د دیسیس اپلیکیشن زموږ سره لکه مطلب عام ژوند کې به د دې اپلیکیشن څنګه ډسکس کوو که تاسو خیال کړئ زموږ سره سینسیټیو الکترونیک سرکټس کم چې په ټي وي او کمپیوټر کې لګېدلي هغه اکثر په میټل باکس کې بني لکه فار ایگزامپل لیټس سے سینسیټیو electronic circuit از موږ سره په یو میټل باکس کې باندې لیټ سه دا هغه میټل باکس شو میټل باکس دا غي وجه دا ده ک پرس کا اراوند د میټل باکس زموږ سره الیکټریک پیړی دا سرکټ به زموږ سره نه ډیسټرب کیږي دا سرکټ د پاره ایز ا شیلډینګ زموږ سره دا میټل باکس یوز کیږي لکه څنګه چې منګه دلته د الیکټریک انټنسټي میګنیټیوډ کیلکولیټ کاوه within the conducting sphere په سرفیس په زما سره چارج شته بهر الیکټریک فیلډ شته within the conducting sphere سره electric د electric intensity magnitude سره د زیرو برابر دی دغه شانتي outside the metal box زموږ سره let's say electrical disturbance یا electric field شته خو inside the metal box زما سره دا sensitive electronic circuit سری هغه safe دی because inside electric field or potential difference is zero نشته زموږ سره نو دا as a shielding دا metal box استعمالیږي د سره لپاره د دې sensitive electronic circuit لپاره او دا clear cut application دی د daily life د دې Gauss law د دې surface د distribution چې کله منګه یو کنډکټنګ سپیر والو هغه باندې چارج ډیسټریبیوټ شوی دي یونیفارملی ان د سرفیس بل اپلیکیشن په بوک کې چې کوم ورکړی لکه ایرلاین ایربس په هغه کې زموږ سره 500 پیسنجرز دي هغه ایرلاین ایربس 8380 سنومې دی دا چې کله د سټورمي ویدر یا د طوفاني موسم نه پاس کیږي نو یاد ساتئ ان سټورمي ویدر وی هاو static charges or static electricity دغه static electricity یا static charges نه چې زموږ سره کم electric flash light هغه د ارث سرفیس سره راځي یا مطلب داره پرس کا دا ایروپلین دا پاس کیږي دغه stormy weather نه let's say this سو هغه فلیش لایټ راځي او د دې ایروپلین د کنډکټنګ میټل چې کم دی یا د ایروپلین چې کومه باډي د میټل باډي دا هغه سره څه کیږي ټچ کیږي نو اوس دنه زموږ سره پیسنجر سي هغه سیفي اوس دا چا سیف کړی دي د شیلډینګ چا ور کړی دی دا د ایروپلین د میټل باډي ور کړی دی نو دا زموږ سره د ډیلی لایف یو اپلیکیشن اوس راځو بل یو اپلیکیشن ته په هغه کې موږ electric intensity due to an infinite sheet of charge distribution فرض کا اوس زمونږ سره یو پلین شیټ دی او هغه انفاینایټ دی مطلب د هغې ډایمنشن څه دي هغه معلوم نه دي نو سټوډنټ په دې کې به کنفیوز کیږئ نو چې انفاینایټ شیټ شو نو هلته موږ د الیکټریک انټنسټي میګنیټیوډ څنګه کیلکولیټ کوو دا خو یو ننسنس خبره شوه چې یاره شیټ انفاینایټ شو د هغې څه جیومټري موږ ته معلوم نه ده نو موږ به څه چل کوو So don't confuse, we will consider just a finite portion of the infinite sheet of charge. Topic sir, application number 2, electric intensity due to an infinite sheet of charges. Let's say هغه infinite sheet of charges shape زموږ سره سره داسې دی تاسو ته ما اوس ویل چې په دې به ځان نه کنفیوز کوئ we will consider a finite portion
This is the finite portion of the infinite sheet of charges like this. उस पदी finite portion बानी जमों सारा charges distribute شوی دی uniformly like this. clear. uniform distribution मतलब دا دی چې د هر دوه charges په منځ کې وا زموږ سره distance ای هغه به same یا uniform distribution مطلب دام کې دی شي چې ته د finite portion یو area again د دې یو portion consider کې let's say چې دغه portion area 1 centimeter square پرس کدی 1 centimeter square کې زموږ سره سودي 4 number of charges رال اوس کته د finite portion یو بل portion consider کې او د هغه area هم زموږ سره صحیح 1 centimeter square نو هم same charges به صحیح enclose کوي با نو دته uniform distribution وای. اوس فرض کا we have two points. let's say یو point زما سره داله right side باندې او یو point داله په left side باندې. this is point S1 and this is point S2. په S1 او په S2 باندې موږ د electric intensity magnitude calculate کوو. نو like previous case we will imagine we will consider a Gaussian surface, but this time the Gaussian surface will be in the form of cylinder like this. Gaussian surface पे consider को हागा Gaussian surface पर दायसी शक्ल की जम सारा clear this and similarly this point S1 दे اوس دا Gaussian surface ریو د شیټ نه پاس شوی دی نو هاف په رائټ سایډ باندې او هاف په لیفټ سایډ باندې لکه داسې وای فرض کا دا هغه فاینایټ پورشن دی د انفاینایټ شیټ اف چارج دی باندې چارجز یونیفارملی ډیسټریبیوټ شوي دي خو دا بالکل 10 شیټ دی چې 10 شیټ دی نو اټ مین چې الیکټریک فیلډ میګنیټیوډ هم په دې سایډ او هم په دې سایډ به الیکټریک فیلډ میګنیټیوډ دسه دا به سیمي دا زموږ سره هغه Gaussian surface دی in the form of cylinder like this. دا Gaussian surface په منګه د دې نه داسې پاس کو clear. اوس یاد ساتئ د دې Gaussian surface زموږ سره یو ایند کیف دار یا ایند فیس او بل ایند کیف یا ایند فیس دار دریم فیس زموږ سره د دې دا کارو فیس دی like this and like this. بل خبره د Gaussian surface زموږ سره څه چارجز سری انکلوز کړي دي کله چې دا د فاینایټ پورشن اف د انفاینایټ شیټ نه پاس کیږي شیټ اف چارجز نه نو په دې په سنټر کې چې زموږ سره کم چارجز دي هغه چارجز چا انکلوز کړو ا د Gaussian surface انکلوز کړو هغه کم چارجز دي هغه دا چارجز دي کم چې په دې سټریپ تاسو ته ښکاري کلیر. اوس فرض کا دلته الیکټریک فیلډ ډیولپ شوی دی نو د الیکټریک فیلډ ډایرکشن زموږ سره سره د electric field direction سره داسې دی دا electric field د end cap یا د end face سره perpendicular دی perpendicular مطلب دا end face دی د Gaussian surface او د electric field line ولا سره دا سره روان دی خو د دې چې کوم ډایرکشن دی د face کوم ډایرکشن دی دا electric field line دی let's say this او دا د face سره یا د area سره د end cap ډایرکشن دی زموږ سره نو د ایریا چې کوم ډایرکشن شو هغه هم په دې داسې پوینټینګ کوي. اوس په دې سایډ باندې د الیکټریک فیلډ ډایرکشن داسې دی او دا الیکټریک فیلډ دی اینډ کیپ ته سره پرپینډیکولر دی خو د ایریا چې کوم ډایرکشن دی هغه ته پیرالل دی لایک this هر ډایرکشن په n یونټ ویکټر باندې موږ ایکسپریس کوو. اوس یو اینډ کیپ دا شو بل اینډ کیپ دا شو یا یو پیس دا شو بل پیس دا شو اوس زموږ سره دا کرو فیس دی د کرو فیس د ایریا ډایرکشن یا د سرفیس ډایرکشن لیټس سے داسې دی n یونټ ویکټر سیملرلی n یونټ ویکټر. اوس یاد ساتئ سټوډنټس دلته زموږ سره د الیکټریک فیلډ او د دې سرفیس په ډایرکشن دوانو ډایرکشن کې کم انګل جوړیږي 90 انګل جوړیږي کلیر. دلته کم انګل جوړیږي د دې اینډ فیس یا د اینډ کیپ دلته 0 ډیګري ده او دلته هم 0 ډیګري ده. اوس به د الیکټریک فلکس میګنیټیوډ موږ دلته کیلکولیټ کوو لیټس سے دا
دلته S1 point S1 دی دلته phi1 شي. سیملرلی دلته به د الیکټریک فلکس میګنیټیوډ phi2 شي او دا کم کروب سرفیس چې دی دلته به د الیکټریک فلکس میګنیټیوډ phi3 شي. اوس again we will apply Gauss law because we are discussing the applications of Gauss law. So according to Gauss law, net flux through any surface is equal to Q divided by epsilon naught. Clear? Students, اوس بدل تمنګ بل یو ټرم یوز کو سرفیس چارج ډینسټي. هغه سرفیس چارج ډینسټي موږ په سیګما باندې ډینوټ کوو او هغه موږ ته شو کوي چارج کیو پر یونٹ ایریا. پر اس کا والیوم چارج ډینسټي نو چارج پر یونٹ والیوم، لینئر چارج ډینسټي نو چارج پر یونٹ لینث. دا سرفیس چارج ډینسټي دا هغه چارجز دي چې د دې سرفیس په ایریا باندې سری پراته دي زموږ سره. نو سرفیس چارج ډینسټي مین چارج پر یونٹ ایریا. نو تھرو دیس ایکویشن اوس به موږ سره د کیو د څه برابر شي؟ کراس ملټیپلیکیشن کیو از equal to sigma A. So now we will put the value of Q and here. So what we will get? Net flux is equal to sigma A divided by epsilon naught. Let's say this is equation number 1. Now os manga flux मालूमो total flux परस का दलता total flux या net flux बहुत हुए कम چې د پر گاوشین سرفیس باندې مونږ کیلکولیټ کوو او هغه زموږ سره درې سرفیس دي، یو سرفیس دا، بل سرفیس دا، یو کروب سرفیس. نو یاد ساتئ هغه زموږ سره برابر دی د فلکس phi1 پلس فلکس phi2 پلس فلکس phi3. کلیر؟ اوس دلته phi1 زما سره د څه برابر دی؟ magnitude of the electric intensity time vector area A. Clear? Plus here on the right side magnitude of the electric field time area A vector area A plus magnitude of the electric and to vector area A. Clear? But keep in mind here EA cos of theta plus EA cos theta plus EA cos theta. Delta زموږ سره angle سره 0 دی. So cos 0 is equal to 1. So we have just EA plus delta again right side باندې angle 0 دی. So we will have EA plus delta angle زموږ سره سره په curved surface باندې 90 cos 90 is equal to 0. So this term will be equal to 0. So what we will get? Net flux is equal to EA plus EA 2 times EA. Clear? This is equation number 2. Now again comparing equation 1 and 2. So we will get calculate ku we will get 2 times EA is equal to sigma A divided by epsilon naught. Area by area sa cancel shi, 2 by denominator te lad shi. So magnitude of the electric intensity is equal to sigma divided by 2 epsilon naught. Naga zamung sara final form show ko se vector form ke mangali ku. No, sigma divided by 2 epsilon naught into unit vector R. So this is the magnitude of the electric intensity due to an infinite sheet of charge distribution. उस याद साथ student दे mathematical form तो उगो रही electric intensity depend कई पसवानी पर surface charge density बानी और पर medium बानी. It mean च electric intensity जमंग सरा surface charge ता directly proportional da. के surface charge जमंग सर सेवाई तो the electric intensity magnitude बजमंग सरा सही आगा बस सेवाई कदा कमी दा क्वांटिटी ब कमी दा शान का मीडियम जमंग सरा चेंज कीगी नो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड बसे कीगी आगा बा चेंज की.